여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립팀입니다. 자, 오늘은 테슬라 투자자들에게 굉장히 역사적인 날입니다. 바로 $5,000 가격을 내린 저렴한 모델 Y 어프로블 모델이 출시가 되었습니다. 자, 여기에 모델 3 스탠다드도 공개가 되었는데요. 자, 그런데 이거보다 더 중요한 내용이 있습니다. 정말 저는 이 뉴스 소식을 접하면서 테슬라가 앞으로 정말 인류의 삶을 혁명적으로 바꿀 것이다. 그래서 오늘을 테슬라에 있어서 가장 역사적인 날이라고 정의를 해보았는데요. 자, 과연 어떤 내용인지 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 여러분, 테슬라의 새로운 모델, 저렴한 모델 두 종류가 발표가 되었습니다. 영상 중간 부분에 집중 분석을 해드릴 거고요. 자, 지금 테슬라가 이렇게 주가가 두 모델 발표하고 FSD 14가 릴리즈가 됐는데 테슬라 주가는 4% 정도 내려서 $433에 마감을 했고 애프터마켓에서 $435로 다시 상승하는 흐름을 보여주고 있습니다. 자, 전고점 $488에서 약 한 $55 정도 지금 거래되고 밑으로 거래되고 있는데 지금 여러 가지 테슬라의 좋은 분위기와 10월 22일 실적 발표까지 기대를 해본다면은 테슬라 주가가 전고점을 뛰어넘을 확률은 여전히 남아있다, 이렇게 보여집니다. 자, 그러면 지금부터 여러 가지 중요한 소식이 많이 나왔는데 한 가지씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 척쿡이라고 유명한 분이죠. 자, 이분이 척쿡의 비보 좌회전으로 유명한데 FSD 14 버전을 체험을 해보고 한마디로 게임 체인저라고 얘기하는 모습을 볼 수가 있는데요. 특히 이번 모델에서는 정말 지각하는 것 같은 운전 능력을 보여준다고 합니다. 거진 개입 없이 목적지 출발해서 목적지까지 도착하는 모습을 여러 영상에서 목격하게 되는데요. 자, 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시기 바라고, 이게 중요한 이유는 로보택시가 이제 인간 운전자 조수석에 태우고 있죠. 안전요원을. 이제 안전요원을 모두 제거할 날이 얼마 남지 않았다, 이렇게 보여집니다. 자, 그리고 이 영상도 충격을 주고 있는데요. 자, 일론 머스크가 테슬라 가치의 80%는 옵티머스에서 나올 것이다, 이렇게 얘기를 했는데 역대 최고의 제품이 될 것이다. 자, 이게 트론 영화 시사회 같은데요. 여기서 실제로 전선도 달지 않은 진짜 쿵푸를 하는 그런 옵티머스 영상이 공개가 되어서 깜짝 놀라고 있습니다. 자, 요것도 에피소드 영상에서 꼭 보시고요. 테슬라의 옵티머스 봇, 그리고 테슬라의 전기차, 로보택시는 기술적인 면에서나 또 디자인 면에서나 항상 넘사벽이다, 경쟁사 대비. 그거를 느끼게 하는 영상이라고 생각이 됩니다. 자, 마이클 세일러가 이제 은행이 비트코인을 담보로 대출을 시작하고 미국 정부가 비트코인을 보유할 것이고 또 예를 들어서 메타라든지 테슬라 같은 빅테크 기업들이 비트코인을 수용할 것이고 아이폰에서 비트코인이 판매될 것이다, 이렇게 얘기를 했는데요. 자, 그 미래가 지금 빠르게 다가오고 있죠. 자, 테슬라 FSD 14를 소열 메리트님이 체험하고 나서 지도에 핀을 놓은 정확한 주차 공간에 방금 주차를 완료했다. 정말 놀랍다. 빨리 더 다른 테스트도 해볼 것이다, 이렇게 기대감을 비추고 있는데요. 자, 소열 메리트는 X에서 테슬라 유명 인플루언서죠. 자, 이분의 모델 Y 그리고 모델 3의 저가형 모델 체험 후기 20분 정도 영상인데 그 부분도 함께 설명을 해드리겠습니다. 자, 일론 머스크가 또 깜짝 소식을 전했는데요. 이 순수한 AI로 그록으로 만든 이 사이버 트럭이 이 숲길을 질주하는 짧은 영상을 공개를 했는데요. 자, 한마디로 그록의 발전 속도가 매우 무섭습니다. 자, 바로 오늘 영상에서 가장 중요한 장면입니다, 여러분. 저는 이 장면을 보면서, 이 영상을 보면서 테슬라 정말 인류의 혁명적인 삶을 가져올 것이다 생각을 했는데요. 자, 여기 내용을 보시면은 이
이제 신체를 움직이지 못하는 이분 8번째 체험자라고 합니다. 뉴럴링크. 자, 이분이 두뇌에 BCI라는 이제 칩을 심어서 생각만으로 이 컵을 들어서 컵에 그 물을 마시는, 빨대로 물을 마시는 시연이 있었는데요. 자, 이분이 이것만 하는 게 아니고 예를 들어서 그 토스트기를 사용한다든지 다양한 일상에서의 일들을 해결하고 있다고 합니다. 자, 이게 바로 그 XAI와, 그러니까 인공지능과 그록, 그리고 이게 뉴럴링크에 인발부되면서 새로운 그 어떤 그 혁명을 일으키고 있는데요. 자, 이거를 한마디로 설명하면 이런 것 같아요. 제가 그 추석 연휴 때 어머님을 뵙고 왔는데, 이제 어머님이 이제 연세가 80대 후반이시다 보니까 거진 침대 생활을 하십니다. 그래서 이 다리 근육을 거진 못 쓰고 있는데, 자, 이럴 경우에 뭐 화장실을 가시거나 또 음료수를 마시거나 여러 가지 그 조력을 받아야 된다는 거죠. 자, 여러분 또 가정에도 이렇게 간병이 필요하신 분이 많이 계실 텐데요. 자, 여기에 있어서 이 예를 들어서 미래에는 이 BCI 칩, 뉴럴링크의 BCI 칩을 심고 인간 대신에 이 로봇팔과 다리, 또 이런 이제 옵티머스봇 같은 나를 대신할 수 있는 분신을 이용을 해서 내가 생각만으로 그 로봇팔과 또는 옵티머스봇과 연동을 시킬 수가 있다는 겁니다. 여러분 아틀라스 영화를 한번 보셨는지 모르겠지만 아마 넷플릭스 영화로 기억이 되는데, 저는 그 영화를 정말 보면서 미래가 잘만 활용되면 대단한 미래가 될 것이다. 그러니까 나를 닮은 옵티머스봇이나 이런 것들을 내 생각만으로 나의 분신처럼 움직일 수가 있다는 거죠. 자, 그렇게 되면 사람은 원래 나이가 들면 노화를 이겨낼 수가 없죠, 인간은. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 그 노화에 따른 또는 갑작스러운 사고에 따른 또는 선천적인 신체 결함에 따른 장애를 많이 극복할 수 있다. 자, 이게 바로 XAI와 그록, 그리고 뉴럴링크가 여기에 더해서 옵티머스본, 그리고 테슬라의 자율주행 기술, 이런 것들이 다 융합돼서 전복이 된다는 거죠. 자, 이게 짧은 영상이고 짧은 사진이지만 테슬라의 그 가능성, 미래를 보여주는 거라고 저는 감히 생각을 합니다. 이게 이제 3년 5년 앞에 빠르게 닥칠 건데요. 자, 오늘 뭐 테슬라 주가가 전장에서 5% 올랐다가 오늘 4% 조정된 것, 사실 이런 것들이 어떻게 보면 이런 그 테슬라의 발전 속도를 보면, 그리고 일론 머스크의 관련 뉴럴링크와 XAI 관련 비상장 기업의 발전을 보면 정말 하루하루의 주가의 일희일비는 너무 보잘것없구나, 이런 생각을 애써 해보게 됩니다. 자, 그래서 그 말 그대로 모든 것을 도와줄 수 있는 로봇 시대가 옵티머스봇으로 개최가 되는데요. 이 첨부된 9개의 사진을 보면은 우측 하단에 로봇데이에서 음료수를 처음 나눠주는 이 시대도 옵티머스봇이 열었고, 자, 그 로봇이 이제 이렇게 발전을 한 거죠. 그래서 테슬라 공장에서 배터리셀을 상자에다가 넣는 모습, 그리고 정원에서 물을 주는 모습, 그리고 그 LA 다이너에서 이렇게 그 팝콘을 튀기는 모습, 또 정원에서 잔디를 깎는 모습, 또 병원에서 그 의사처럼 시술을 하는 모습, 또 일상에서 여러 가지 가사 도우미를 하는 모습, 자, 이런 거를 우리가 볼 수가 있는데, 테슬라가 그려가는 미래의 그 모습들이 이제 빠르게 현실화되고 있는 거죠. 그 과정 중에 우리가 테슬라라든지 주식의 변동성은 사실 어떻게 보면 크게 그 장기적인 로드맵에서는 그다지 중요하지 않은 파도의 잔잔한 물결 같은, 그렇지만 거대한 쓰나미는, 그 개혁의 변혁의 쓰나미는 몰려오고 있다. 중요한 거는 이 거대한 변혁의 쓰나미를 내가 느끼고 대비를 하느냐, 아니면 그저 그런 쓰나미에 휩쓸려서 그 가장자리로 밀려나느냐, 이런 차이가 크게 오는 것 같습니다. 그래서 3일 경제독립 TV 채널은 비록 작은 채널이지만 여러분이 그런 거대한 물결의 쓰나미를 함께 느끼고 준비할 수 있도록 하는데 최선을 다하도록 하겠습니다.
자, 비트코인과 테슬라가 이제 왔다 갔다 하는데 이거는 조금 이해를 해 주시기 바라겠습니다. 자, 제가 절대 테슬라나 비트코인을 여러분께 투자하라고 권유하는 방송이 아님을 여러 차례 밝혔고요. 제가 테슬라나 비트코인을 개인적으로 공부하고 또 경제 독립을 추구하는 과정에 있어서 여러분과 함께 그런 공부한 사실을 나누고 또 그런 소식을 빠르게 전달하는 참고용으로 전달하는 것이지, 어떤 분들 댓글 보시면 그런 말씀을 하시는데, 누구도 다른 사람 인생에 있어서 이래라 저래라 할 권리가 없는 거죠. 자기 인생은 자기가 책임지는 거고, 방송 내용도 참고용으로만 여러분이 참고하시면 되는데, 그렇기 때문에 테슬라와 비트코인이 왔다 갔다 합니다. 그래서 그런 정보에 대해서 취사 선택을 하시면 좋을 것 같고요. 자, 지금 준비한 이 비트코인 자료는 찰리 먼거, 그리고 그 박스뉴스에서 찰리 먼거와 이 워런 버핏, 당시에 이제 이 두 분들의 거장들이 비트코인에 대해서 2014년에 찰리 먼거는 심지어 비트코인을 쥐약이라고 얘기했는데, 당시 비트코인 가격이 425달러, 그리고 오늘의 비트코인 가격은 12만 2천 달러였죠. 무려 250배 이상 상승한 모습을 볼 수 있는데, 아무리 그 가치 투자의 대가라고 하더라도 혁신적인 비트코인이나 테슬라 투자를 이분들이 다 100% 알고 하는 거는 아니죠. 그렇기 때문에 우리 같이 일반 소시민 개미도 기회가 있는 거라고 생각하고요. 그래서 이렇게 어처구니 없는 인터뷰를 하는 모습을 여러분 꼭 에피소드 영상에서 확인해 주시기 바랍니다. 자, 스페이스X는 현재 10억 달러의 비트코인을 보유하고 있다고 하고, 테슬라도 비트코인을 보유하고 있죠. 자, 그런 데는 다 이유가 있다고 생각이 됩니다. 자, 일론 머스크가 테슬라 FSE 14.3은 지각이 있는 느낌을 줄 것이다 라고 얘기를 했는데, 이게 이제 순차적으로 1, 2주 내에 다 릴리즈가 되는 거죠. 그래서 잭님이 이렇게 X에 올린 글에서 정말 퍼스트 오브 올 와우, 이게 이제 제가 영어는 짧지만 정말 한마디로 와우다, 이렇게 감탄을 하는 거죠. 게임 오버다, 이런 얘기가 많이 나오는데, 더 이제 대단한 게 14.3. 그래서 마치 자각이 있는 것처럼 움직일 것이고, 그런 이제 리뉴얼된 빠른 버그를 수정한 14 버전의 시리즈가 계속 릴리즈가 된다고 일론 머스크가 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 소열 메리트가 그동안은 13 버전을 사용하고 있었죠. FSD 13 버전을. 그런데 이제 14 버전을 테슬라가 약속한 대로 한국 시간 8일 새벽에 릴리즈가 되었습니다. 3시 전후로, 새벽 3시 전후로 릴리즈가 된 걸로 확인을 했는데요. 여기에 보면은 14 버전이 이제는 정확한 주차뿐만 아니라 이 출발과 이제 도착을 개인 취향에 맞게 이제 기억을 한다는 거죠. 그래서 주차 위치를 기억해서 바로바로 테스트를 주차를 하는 그런 모습을 확인해 볼 수가 있는데, 정말 대단하다고 생각이 됩니다. 자, 그래서 소열 메리트가 애숍 일라섬이, 그러니까 이 자율주행의 책임자죠. 애숍이 테슬라 FSD 14가 사이버트럭 V14의 모든 기능을 갖춘 버전을 제공할 것이다. 그리고 이거는 후진과 주차 등이 가능하다는 걸 의미한다, 이렇게 글을 올렸고, 14.2 버전은 몇 주 안에 출시가 되고, 14.3은 방금 소개해드린 14.3은 안정성 테스트에 따라서 몇 주 후에 출시가 될 것이다, 이렇게 예고하고 있는데, 3번에 보시면 소열 메리트 변화가 너무 많아서 하나하나 신중하게 확인하고 있다. 자, 이렇게 최고의 인플루언서조차도 테슬라와 자율주행의 변화 속도가 어마어마하게 빠르다는 거죠. 우리가 잠깐 엿볼 수 있는 대목이라고 생각이 됩니다. 자, 소열 메리트가 이렇게 깨알같이 FSD 14 버전에 대해서 14.1 버전이죠. 지금 이 버전에 대해서 지금 다운로드 하고 있으면서 이 변경된 부분을 얘기하고 있는데, 이건 항목이 너무 많아서 정주하면 한번 체크해 주시고, 전반적으로 주차 기능이 향상이 되고, 개입 없이 비개입으로 운전하는 완성도가 더 높아졌다, 이렇게 정리를 하겠습니다. 자, 그래서 우리가 찰리 먼거 방금 비트코인은 마치 쥐약이다, 이렇게 얘기한 게 당시 비트코인 가격이 연말, 그러니까 2014년에 연말 비트코인 가격이 1코인에 320달러, 하나로 한 50만 원 정도 했었는데요. 이 비트코인이 2020년, 그러니까 6년이 지난 2020년에는 코로나 충격 후 반감기, 두 번째 반감기였는데, 이때 28,949달러를 기록합니다. 그래서 무려
누적 수익률은 67배가 향상한 걸 볼 수가 있고요. 그리고 2023년에는 블랙락 ETF를 신청을 했죠. 이때 비트코인이 2022년 16,548달러에서 2023년 1년 만에 43,196달러로 오른 걸 볼 수가 있고요. 자, 2024년에 연말에 비트코인 가격이 93,000달러였는데 2025년 122,200달러로 여러분은 그 가격 상승의 그 느낌을 어떻게 받으실지 모르겠지만 3만 달러 정도 상승을 했다. 자, 3만 달러면은 한 3,600 뭐 이렇게 되죠. 적지 않은 금액이 올랐다 이렇게 느껴지는데요. 중요한 거는 2014년에서 찰리 먼거가 비트코인은 쥐약이다는 표현을 한 이후에 11년이 흘렀는데 320달러가 무려 122,200달러까지 286배가 오른 거를 우리가 볼 수가 있는 거죠. 찰리 먼거의 얘기를 듣고 비트코인을 투자하지 않았다면 286배가 되는 비트코인에 대한 투자 기회를 놓쳤다고 생각이 돼서 우리가 투자에 관한 누구의 목소리를 듣는 게 아니라 내가 스스로 공부하고 경제 독립 씨앗을 찾는 게 가장 중요하다고 다시 한번 생각하게 됩니다. 자, 지금 모델 Y 스탠다드 그리고 모델 3 저가형 모델에 대한 소식이 엄청나게 많이 올라오고 있는데요. 그거를 다 전해드리지는 못하고 지금 속보로 올라온 소일 메리트의 이 블랙 외관이 블랙인 색상의 이 모델 Y 스탠다드 모델 이게 제일 인기가 많을 것 같은데요. 지금 모습을 보고 있습니다. 자, 모델 Y 표준 가격 39,990달러. 자, 4만 달러 그 유출이 됐었는데 10달러 저렴한 39,990달러에 지금 출시가 되었습니다. 굉장히 인기를 끌 걸로 예상이 되고요. 세부적인 재원 정주화면을 체크해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 모델 3 표준 RWD는 36,990달러입니다. 자, 39,990달러와 36,990달러는 약 3,000달러 하나로 한 400만 원 정도 차이가 나죠. 자, 이것도 뭐 적지 않은 차이니까 꼭 이렇게 필요한 기능만 넣은 저가형 모델을 선호하는 분들도 굉장히 많을 거라고 생각이 되고 당연히 테슬라 그동안 저가형 라인이 많이 부족했는데 이 새로운 두 모델을 공개함으로써 이 시장에서 매출을 많이 끌어올리리라고 예상이 됩니다. 자, 모델 Y 표준 RWD는 39,000달러, 그리고 모델 Y 프리미엄은 44,000달러, 모델 Y 프리미엄 AWD는 48,000달러, 그리고 모델 Y 주니퍼가 이제 57,490달러죠. 그리고 모델 3 표준이 이번에 저가형으로 나온 게 36,000달러, 그리고 모델 3 프리미엄이 42,000달러, 그리고 모델 3 프리미엄 AWD 모델이 47,000달러, 모델 3 성능 모델이 54,000달러. 자, 이걸 보시면은 그 모델 Y와 모델 3가 약 한 그 3,000달러 정도 차이가 있고 저가형 모델로 역시 가격 정책 면에서 이렇게 3,000달러 정도의 차이를 두는 거를 우리가 캐치를 할 수가 있는 거죠. 자, 이게 뭐 별 차이 없는 것 같아 보여도 꼭 이 차를 구입해야 되는 그 구매자 입장에서는 가격이 민감할 수밖에 없는 거죠. 특히 유럽 부분에서는 중국의 BYD가 약진을 한 이유가 사실 가격 때문에 그런데 이 가격 부분에서 이제 유럽 시장에서 테슬라의 새로운 강력한 무기가 생겼다고 보면 되고, 이 무기에다가 더 기대되는 거는 이제 그 테슬라 FAT 14 버전이 장착이 되면 BYD를 굳이 살 필요가 없어지는 거라고 생각이 됩니다. 자, 그래서 모델 3가 지금 이렇게 주문을 하면 이제 배송이 미국에서 먼저 그 판매가 되었다고 하고요. 모델 Y 역시 동일하게 미국에서 먼저 배송이 된다고 합니다. 자, 모델 Y 스탠다드와 모델 3에 대해서 테슬라가 공식적으로 이렇게 지금 속보로 지금 올려주고 있고요. 일제히 이제 다른 인플루언서들도 소식이 올라오고 있는데 모델 Y 스탠더드, 모델 3 스탠더드에 대한 짧은 공개 영상, 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시기 바라겠습니다. 자, 소일 메리트가 이제 아마 엠바고가 돼 있었던 것 같아요. 그래서 그 지난주에 기가 텍사스 방문해서 모델 Y와 모델 3 저가형 사양을 미리 살펴보고 지금 21분 정도의 그 차량 리뷰, 신차에 대한 리뷰를 하고 있는데 이 영상이 조금 길지만
세부적인 그 모델 Y3 저가형 모델에 대해 관심 있는 분들은 꼭 정주행 해주시길 바라겠습니다. 자, 여러분, 그 테슬라 주가가 5% 올랐다가 4% 내리고, 자, 그리고 그 뉴스에 팔아라 이런 이제 일이 많이 일어났죠. 저는 이렇게 생각합니다. 그 테슬라 주식을 예를 들어서 430달러에 만족하시는 분은 지금 팔고 이익 실현을 하고 떠나시는 거고, 여기에 만족하지 못하고 테슬라의 가치를 생각하고 1만 달러 30배를 보시는 분은 저와 함께 끝까지 간다고 저는 생각을 하는데, 물론 이제 중간에 뭐 재미로 여행을 간다든지 우리가 필요에 의해서 한두 주 정도 테슬라 주가를 파는 연습도 해야 되겠지만, 장기 투자자도 저도 오래 하다 보니까 파는 연습이 되어 있지 않아서 사실 매도 버튼을 잊어버릴 정도로 그렇게 한 4, 5년을 있다 보니까 계속 매수 버튼만 누르고 매도 버튼을 누른다는 게 어색한데, 그래서 가끔 한두 주 재미로 이렇게 매도 버튼을 눌러서 연습을 할 때도 있습니다, 개인적으로는. 그런데 우리가 크게 매도 버튼을 누르는 거는 최소한 3,000달러 그리고 1만 달러는 가야지 큰 매도 버튼을 눌러야 되고, 그전에는 우리 인생이 짧기 때문에 여행을 간다든지 우리 꼭 뭐 집안을 수리한다든지 새로운 주택을 구입한다든지 정말 꼭 필요한 이런 부분에 있어서 약간의 이익 실현을 한다는 거는 괜찮지 않을까, 이런 개인적인 생각을 가져보고, 어쨌든 테슬라 주식은 앞으로 10배 30배 이상 충분히 갈 주식이라고 개인적으로 생각하기 때문에 비트코인도 마찬가지고 매도는 최소로 해야 된다, 이렇게 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그리고 간밤같이 이렇게 4%대 떨어질 때는 어제 제가 소개해드린 영상에 피터 린치, 투자의 전설 피터 린치가 항상 10%대 예비 자금을 가지고 있다가 이렇게 10배 30배 갈 기업이 10% 20% 박앤세일에 들어갈 때 매수를 해야 된다, 그런 얘기를 제 얘기가 아니고 피터 린치가 했죠. 그 얘기를 우리가 좀 귀담아 들을 필요가 있지 않을까 생각이 됩니다. 자, 여러분, 오늘 다시 한번 정리를 하면 테슬라의 새 역사를 열어젖힌 그런 순간이다. 저가형 모델이 나온 것도 있지만 더 중요한 거는 우리가 모르고 있을 때 이 뉴럴링크가 BCI 칩이 발전 속도가 이 정도로 발전을 해서 생각만으로 음료수를 마실 수 있다, 물을 마실 수 있다. 자, 이거는 점점 고령화가 심각해지는 대한민국에서 우리가 테슬라나 비트코인 이런 경제독립 씨앗에 투자를 게을리했을 때 얼마나 비참한 노후를 맞이할 수도 있다. 정말 심각한 문제입니다. 이런 부분에 대해서 여러분이 주가에 일희일비하시기보다는 그런 나의 가정이나 나에게 닥칠 앞으로 미래도 조금 생각해 보면서 알찬 하루를 시작하면 어떨까, 그런 생각을 조심스럽게 가져보았습니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. And let's kind of start to wrap up what we've seen here. What a long wait for FSD 14. Longest wait we've ever had on an FSD update. But FSD 13.2.9 was really, really good. It had its quirks. It definitely did not know how to park and start and end of drive. But all be gosh darn, it knows how to start and end of drive now. You know, I'm going to do curbside on this one because we haven't done that yet. And I've got this waypoint to kind of, in my neighborhood, pull over. So we're going to be a robo-taxi pulling over at a pin on this one. Instead of driving around, and we'll discuss it up to that point. We are at FSD 14.1. You know, it was supposed to be out about a week ago. They found a bug, and Elon made the comment about adding a couple more features. Not sure what those features were. This version is ready for wide release. If anyone watching this video needed to hear my opinion on that, this is ready for wide release. Do not wait on this. This is better than 13.2.9. It is not as polished as 13.2.9 on some of the creeping and lane changes, and you might notice some differences, but it's conservative and safe. It's not unsafe in any of those areas. The beginning and ending of drive parking functionality is a game changer on point-to-point driving that FSD brings to the house. If anything is going to start to sell FSD, it's starting a drive and ending a drive like it was a cab. Game changer.
Yeah, the arm gesticulating. I see it. Are those plates microwave safe? I feel like I should probably hold on to it the whole time and probably like gesture wildly with it. You're like, you guys, you know what I'm talking about, right? Like, when here's the thing. So, like, I'll be able to talk with my hands again. So, listen, if we're all here tonight, I think. Yeah, the arm gesticulating. I see it. Are those plates microwave safe? I feel like parking lot, and I'm currently in a parking spot, and I just picked another parking spot on a far end over there on the map. I just selected, and so we're gonna hit start self-driving. It is backing up out of the parking spot, and my modes there are self-driving, hurry. Wow, it backs out a lot quicker than the auto park feature did, or rather in. So again, I selected a specific spot. I dropped a pin on a specific parking spot at the Staples up here. So we're going from the Home Depot parking lot to the Staples parking lot. And let's see if it'll go into the exact spot that I chose. So far, so good. It's going into the general area I picked. And yep, this is the spot. No way. Boom. Nailed it. That's unreal. Wow. Nice job, Tesla AI team. That's incredible. Holy crap. Model Y Standard. So today I'm going to be filming a dual walk around with this Model Y Standard as well as the Model 3 Standard. You know, the Model Y was originally launched in March of 2020, and just a few years later it became the #1 best-selling car overall in the world, gas or EV, which was the first EV to claim that title. But with this new trim, Tesla's really building on that formula of success with a more affordable Model Y to go even further into the mainstream. That's sort of the goal here. I'm a one-man film crew today. Try to do my best to sort of go through what's different with this vehicle versus the higher trim model of today. The Model Y lineup is going to be named a little bit differently. So with this new Model Y Standard introduction, they're renaming the Model Y Long Range to the Model Y Premium. So you're going to have the Model Y Rear-Wheel Drive Premium, and then you're going to have the Model Y Premium All-Wheel Drive. All right, so let's start with the exterior. Price. This thing is going to start at $40,000. I think the actual exact price is $39,990. There are going to be two different wheel options. You got the 18-inch wheels, all new size for the Model Y, as well as the bigger 19-inch wheels. That's what's on this vehicle here. But with the 18-inch wheels, you get 321 miles. With the 19-inch wheels, you get 303 miles. 0 to 60 is about 6.8 seconds. That compares to about 5.4 seconds for the rear-wheel drive long-range Model Y, 4.6 seconds for the all-wheel drive Model Y. I will say, it feels quicker than that. I think this thing has plenty of get-up for the average person. And I think a lot of people, it's sort of like the iPhone 17 situation where a lot of people think they need the pro features and all that, but really, most people would be just fine with the base 17. The Model Y Standard, Tesla tells me, is only going to be available in the US. Canada and Mexico aren't going to get them. No word on, actually that goes for the Model 3 Standard as well. No word on other parts of the world. Production's going to start initially in Giga, Texas, and then Fremont will also start after. There's only going to be 3 color options available. So there's the Stealth Gray, which is included. There's the Pearl Multicoat White, and then there's the Diamond Black. The side of the profile of the vehicle is pretty much the same. I don't really notice any huge differences here. So let's talk about the
redesigned front fascia here. So gone is the light bar that extended the entire width of the vehicle. You now have these new headlights, and they do have the daytime running lights integrated right here. Then you got the turn signals in there. These are adaptive. They have adaptive high beams rather, but these don't have the matrix LEDs. So everything is integrated into this single unit here. A little bit of a redesign. Front bumper here. This sort of extends a little bit lower, looks like. The front is a little bit different there. As you can see, the air intake. I noticed that from my Model Y. I have the 2026 Launch Series Model Y. You only got manual folding mirrors. No more powered mirrors on this one. All the cameras are completely the same. So you can upgrade to FSD if you want. Same prices, you know, all the other trims. But all the cameras are the same, except there's a slight orientation difference with the rear camera here. Just because of the redesigned rear trunk lid here. And if you'll notice, this rear trunk lid matches the old Legacy Model Y. So basically what they did is they sort of took that design. You have this single piece, whereas on the all-wheel drive Premium, you have 3 separate pieces, which makes it easier to repair. This just reduces cost. You also don't have the squared off glass anymore like you do on the Premium Model Y. This is the circular rear glass, just like you had on the Legacy Model Y. Gone is the rear light bar. That's completely gone. You now just have the rear lights sort of here on the side. As well as the reverse lights are integrated in there. The turn signals are this entire unit here. There's no amber turn signals. Down below here, that's where the reverse lights used to be. And they're now moved up. And you can kind of see that this sort of protrudes out a little bit. That increases efficiency by a little bit. Overall efficiency of this vehicle is 5% better than the Model Y Premium is. A little bit of a redesign rear bumper here. Ground clearance is 6.4 inches. That compares to 6.6 on the Model Y Premium. The overall length is pretty much the same. Same with the height, maybe a tad bit shorter. All right, I'm gonna run down the spec sheet a little bit just because we got some time constraints. Supercharging, you can add up to 162 miles in 15 minutes. That's a little bit down from the 182 and 169 you get on the rear-wheel drive and all-wheel drive Model Y Premium. The suspension is different. You got the standard multi-link suspension that's similar to the Legacy Model Y, whereas on the new sort of Premium Model Y, you have the advanced multi-link suspension with the frequency dependent damping. The curb weight of this new Model Y Standard is 4,061 pounds. That's about 120-ish pounds lighter than the Model Y Premium rear-wheel drive. Cargo capacity is about 75 cubic feet. Let's check out the frunk. So the frunk is 1 cubic foot smaller, and that's interesting. A lot of exposed stuff on the front here. And it is not, ooh, it is, I guess it is plastic. Sort of a scratchy plastic. Interesting looking. Definitely can notice it's a little bit smaller actually now that I'm standing in front of it. Wow, this is actually quite a bit different than my Model Y. Okay, still got the filler cap here. But you can really see a lot of the, look at that, you can even see some of the dampening foam. How cool. I don't know if this is what the final version is going to be like. At least my version was like this. Interesting. Okay. Definitely seems a little smaller, but hey, you still get it. And here is the Franken-Mai 2026 Model Y Premium all-wheel drive. And as you can see, there's a lot more plastic, not only around the whole front, but there's also no drain plug in the Model Y Standard like there is in the higher trim Model Ys. On the top here, you can see, looks, I think a sound deadening, we'll call that, or at least a strip, some sealing, extra sealing that isn't present on the Model Y Standard as well. All right, let's check out the interior because I know that's what you guys want to see. All right, so I'm going to try to go through everything. There is a lot to sort of cover. Don't have a lot of time. The acoustic glass is gone, so you just have the tempered glass. You do have a fabric interior. Gone are the wraparound ambient LED lightings, the multicolor lighting that is. All through here is fabric on the Model Y Premium. Here it's all plastic. I will say the fabric is nice though. Fabric is nice to the touch. It's similar to the rear-wheel drive Cybertruck. So gone are the side seat controls, which is really interesting. And I'll show you how those work in a sec on the screen. You only control that from the screen now, actually. With the steering wheel,
is no longer automatic. You have a manual steering wheel lever here, and you can adjust that as you need. Of course, the turn signal stock is here. You have the fabric seats. It's sort of a combination of the vegan leather and the textile fabric. And honestly, they are really comfortable. I like them. The speaker system. You do have a 7-speaker sound system. That's down from 15 before. This is my favorite part. Right here is the new center console. So you got an open concept now. Whereas on the Model Y Premium, this is all closed. And this is great if you have like bags or anything you want to throw down here. I think you can probably buy a mat for this. It doesn't have a mat on it right now, but still have the same similar air con controls as you had before. You just control it all on the screen here, and turn that down a little bit. So this is how you control the seat. So you just hit this little button here, and essentially you have all these different seat controls. So if I press this, that'll control the lumbar. This controls the up and down, the back, underneath the thighs, and of course forward and back. And then if you want to control the mirrors and the steering wheel, the mirrors and steering, you just hit this. You can control either mirror, and you just do the similar thing like you do on other Model Ys, where you just go up and down to adjust it as you need. Oh, you still got the front bumper camera with the washer, so that's great. You still have FSD, autopilot. And again, same cameras as all the other Model Ys have. You do have 2 wireless chargers right here. It is kind of steep. I was assured though, if you accelerate quickly, the phones won't fall forward. But that's great, you still get the wireless chargers. You got 2 cup holders right here. Underneath, you got plenty of space. And then of course, center console area, and you do have a USB-C port right here. The fabric from the doors extends to the dash here. And again, you don't have that sort of wraparound lighting anymore, and not on the doors as well. You still have a door pocket and footwell lighting, I believe, but not the multicolor ambient lighting. What's interesting with this Model Y Standard is that the roof is still glass, but the interior on the underside is fabric. So they've gotten rid of the panoramic roof completely, but the outside is still glass. Here is the roof. This is the completely fabric roof, no panoramic roof anymore. It's interesting, on the Model 3, because of the headroom constraint limits, they've decided to actually keep the panoramic glass roof. So on the Model 3 Standard, you get that, but not on the Model Y. So let's check out the back real quick. So similar setup here, all plastic below here. You got the fabric here, no multicolor ambient lighting, but you got the dual sort of vegan leather and textile seats. And I did push the seat a little bit back, but you got the manual vents right here, 2 USB-C outlets. Yeah, it's a comfortable place to be, you know. I will say that, again, there is increased wind noise because of the lack of acoustic glass and a few other things, but this all fabric roof does contribute to a 5% efficiency gain because you don't have to keep the HVAC on as much as you did, you know, when you have a glass roof. No rear seat pockets, it looks like. Yeah, that's interesting. So I guess you can't store anything there. You do have, if you bring this whole thing down, you got the cup holders actually integrated right into the rear of the middle seat here. So that's interesting. And then you just fold it up. These are not automated back seats. You do have to manually release the seats, which you pull that lever, and then these will come down all the way. And then you got to manually pull them up. Let's check out the rear here. Just got my bag and stuff in there. So this has the similar tailgate as the legacy Model Y did. So the new Model Y Premium has this sort of fabric all the way around to help with sound dampening. This has more hard plastic, but the fabric does extend up here, so you still get that at least. And then the rear is mostly, there are the cup holders again. The rear is mostly what you would expect. You still got plenty of storage. Every Model Y and Model 3 Standard do come with the mobile charger, so that's great. You still get that. All right, I'm just gonna quickly go through a few other things because I gotta wrap up here.
the battery, Tesla has removed a battery module. The battery is about 10 to 12% smaller than the Model Y Premium. And it's, I believe they said a 69 kilowatt hour battery. There is a different drive unit, still silicon carbide. Towing is the same as the Model Y Premium, so you still get those 3,500 pound towing rating. There is new tires with the 18-inch wheels. Apparently Tesla says it's the lowest rolling resistant tires that they've ever made. So even though there is a smaller battery pack, they didn't want to go even smaller to remove more cost because they didn't want to go below that 300-mile range level. They want to still people to have a lot of range. Tesla expects to have the same safety ratings as their other Model Y and Model 3 trims with the new Model Y standards. On the $40,000 price, Tesla felt like this was really as far as they could go in terms of making those trade-offs of removing features while still feeling comfortable that people are getting the true Tesla experience. So you just have a normal particulate filter in the Model Y standard. Gone is the HEPA filter that you get in the higher trims. Oh, and actually you don't have any ventilated seats, obviously, because of the fabric seats. You do get heated seats in the front, 2 seats, but no heated seats in the rear whatsoever. But everything else about the screen is pretty much the same. This is sort of what the vehicle looks like. I think it looks pretty good. Actually, you'll see what I mean in person. The rear actually looks really good despite the loss of which is my favorite part, the rear light bar. But I think the way they've gone about this is actually pretty smart. All right, so I hope that really discombobulated overview, walk around, gave you sort of a good idea of what this vehicle is all about. Super limited on time. It's also like 95 degrees out here in Austin. But I think, this vehicle is interesting. People are going to have to sort of decide, is the $5,000 price difference between the Model Y Premium rear-wheel drive and sort of this version, is it worth it to upgrade, spend that extra $5K? I think it really depends on who you are. But I will say, this vehicle, I like that it looks different than the higher Model Y trims. I think that's a good thing. And I think you're going to be pleasantly surprised when you see this in person, actually how good the rear looks. It's interesting to sort of have this combination of the old Model Y, sort of curved glass, rear trunk lid, sort of infused with the sort of new Model Y rear design. It's interesting, sort of a mesh between the two. But this, allowed Tesla to sort of decrease costs, improve efficiency, and I guess we'll see how it does. All right, Model 3 standard time, huh? So this is a rear-wheel drive car. And as you can see from the exterior, actually, it's pretty much the same as the current Model 3 Premium. There really isn't that much visual differences on the exterior and even the interior, as I'll show you in a sec. I'm going to try to go through everything on the interior and exterior quickly. I don't have a lot of time. One thing I will point out is these new Aero wheels. This is completely new, 18-inch wheels. They're calling them 18-inch Prismata wheels or Prismata wheels. And they give you 321 miles of range on the 18s and then 303 miles of range on the 19s. 0 to 60 is 5.8 seconds. There's only going to be 3 color options available for the standard 3, and those are Stealth Gray, which will be included, Pearl Multicoat White for an extra $1,000, and Diamond Black, which will be $1,500. Again, this is only going to be available in the US. It's not going to be available in Canada or Mexico, and I'm not sure about the rest of the world, but all I've been told is it's just the US for right now. Curb weight, 3,891 pounds. Ground clearance is 5.4 inches, which is the same as the other models. Overall height's the same, length is the same. Charging speed, you get up to 165 miles in 15 minutes. That's versus about 185 miles on the Model 3 Premium. Just like the Model Y standard, you have the standard multi-link suspension versus the advanced multi-link suspension with the frequency dependent damping on the higher trims of the Model 3. So both the standard Model 3 and Model Y are not going to come with auto steer. They're just going to come with traffic aware cruise control, but you still can upgrade to FSD for $8,000. All the cameras on the exterior are the complete same as you get on the other Model Y trim, so FSD will work just as good. Hardware 4, of course. The side view mirrors are manual folding. This vehicle uses the same 69 kilowatt hour battery that the Model Y standard range uses, and they both actually get the same range on the 18-inch wheels. Let's check out the front. I don't think there's really much change here. Nope. A little bit different there, but yeah, mostly the same as the current 3. So this
frunk is bigger than the new Model Y standard frunk. Definitely bigger. I noticed that. But still got the washer fluid down below. Ooh, and the black logo. I like that. So you do get actually acoustic glass on the front of the new Model 3 Standard, which is cool. And you do get felt, or fabric lining rather, on the interior door cards, which you don't get on the Model Y Standard. There's no ventilated seats. There are heated seats, but only in the first row, just like the Model Y Standard. There is no multicolor ambient LED lighting, just like the Model Y Standard. Same connectivity stuff, cellular data, Wi-Fi, ultraband, Bluetooth connectivity. There's really no change there, both in the Model Y Standard and the Model 3 Standard. They got the turn signal. That's back. Still got the same 15.4-inch first row touchscreen. Tesla's not going to allow any front bumper camera retrofits, unfortunately. They did confirm that to me. And all the same cameras. You got the similar vegan leather with textile insert seats. On the first row, you got 10-way driver and 4-way passenger controls. So again, to control the seats, you do hit this button here, and you just adjust it the way you like. That's the lumbar, forwards and backwards. And then if you want to adjust the mirrors, you can select either one, and then use the steering wheel to just adjust it like that. And here is the front bumper camera, finally, on the Model 3. It does have the wash function, so you can clean it. But yeah, the interior is mostly the same, actually. The roof, still the panoramic glass roof, as I mentioned. No change there. Tesla didn't want to impact headroom there, so you still get the panoramic roof, which is great. Let's check out the rear here. Again, similar stuff. Got the fabric and the door cards, no ambient lighting, but you still got the fabric and the door lining, which is nice. There are no rear seat pockets, and you got the manual adjustment for the air vents as well, 2 USB-C outlets, and you got the fabric, but you still got the pano roof, which is nice. And then if you pull this down, you got your cup holders. And same thing, 60/40 split seats. Tesla estimates about 75 cents per mile cost of ownership, about 10% lower. And that's just for the Model 3 Standard. But that is pretty much it for the Model 3 Standard. You know, there isn't that much difference between the Model 3 Standard and Model 3 Premium in terms of looks on the exterior and interior like there is the Model Y Standard. But I think this Model 3 Standard is a killer deal. I mean, you aren't giving up nearly as many features between the Model 3 Standard and Model 3 Premium like you are between the Y Standard and the Y Premium. Despite the fact that both the 3 and the Y Standard trims cost about $5,000 less than their premium counterparts. The Model 3 Standard is actually $5,500 less than the Model 3 Premium is, versus the Model Y Standard being about $5,000 less than the Model Y Premium. So I want to thank Tesla for inviting me. I hope I get to keep doing more of these, and I need to get better at doing filming and walkarounds and first drive reviews. It's a fun challenge. It's different from what I typically do on X, so living and learning. All right, everybody. Thank you for checking out the Model 3 and Model Y Standard with me. Hope you enjoyed the review. And let me know what you guys think of it. Is it worth the extra $5,000 to jump up to the Model 3 Premium rear-wheel drive? Or do you think this is going to be best for most people? All right. I'll catch you guys in future videos. Check me out on X at Sawyer Merritt. And I'll catch you guys in the next one. Commodity. If we let banks in the United States use Bitcoin and custody it and sell it and buy it and loan against it, if the United States government begins to hold it in a strategic reserve, the beneficiary will be America. If you could talk to President Trump and say, here's the one thing I would tell you to do to ensure that America leads the way in the crypto space, what would you tell him? I would say he's already done the first thing, which is highlight Bitcoin as a store of value, as digital gold, and put the United States support behind a strategic Bitcoin reserve. The second thing is to support the creation in law of a legitimate path for issuers in the United States to issue digital tokens, digital securities, and digital currency. Because if American companies can create those digital assets, we will become bankers to the world. What does the future look like to you with Bitcoin, with cryptocurrency in general? Where do you see it 5, 10,
or even 100 years from now? I think big tech is going to embrace Bitcoin. They're going to let you hold your Bitcoin on your iPhone, on your Android phone. It will find its way into Microsoft software, Amazon software, Google, Apple software. I think that banks are going to embrace Bitcoin. So your bank's going to give you a loan against your Bitcoin. It'll buy Bitcoin for you. Insurance companies will start to support Bitcoin. I think families will increasingly begin to see it as their savings account. The yoga studio, the restaurant, the hotel chain, they'll be able to raise capital in order to improve their business and to innovate. And I think that sound money, that will spread through South America, Africa, Asia, it'll try to China. So I think the future is American values, American technology, not just making America great, but also spreading economic prosperity to the entire world. Well, Michael Saylor, I want to say thank you. Thanks for breaking it down for us, making it more palatable, I think, to the average person to understand and feel comfortable with, because it really does feel like this is the future, this is where we're headed, and thanks for joining us for a little bit. Thank you for the opportunity. In a minute. I can't wait to hear what Charlie Munger has to say about this. Let's bring in Charlie Munger, the vice chair of Berkshire Hathaway. Bill's going to move over so you can come sit in. Good morning, Charlie. Good morning. I just had to get your thought on Bitcoin, this digital currency that's out there that people say, oh, it might be the next big thing. What do you think? I think it's rat poison. Put him down as undecided. Do you understand what they're trying to do with it? No, but I regard it as deeply flaky. Deeply flaky. Bitcoin, right? We need to talk about Bitcoin in a minute. I can't wait to hear what Charlie Munger has to say about this. Let's bring in Charlie Munger, the vice chair of Berkshire Hathaway. Bill's going to move over so you can come sit in.